enwere ụfọdụ ndị follower m bịalụ m n'inbox wee na-ajụ m ajụjụ since of recent gbasatara the concept of inye mmụọ nri, inye chi nri. Wee na-asị na o nwere ofu onye nkụzi n'iru akwụkwọ na-ekwusị na inye chi nri ekwesịrị ekwesị na inye mmụọ nri ekwesịrị ekwesị. Emechakwara kpọrọ m afọ onye ahụ nga through the person's page wee fụ ebe ọ na-ekwu doze okwu ọ na-ede ya ede. Wee sị na nsogbu adịrọ na mma agbanyekwa ife onyonyo ka m wee kwukwa uche nke m, maka na anyị nọ n'ọchịchị onye kwuo uche onye anọkwa na-adị ya njọ, maka na uche bụ akpa onye ọbụla nya nke ya. Biko ị na-esonyela anyị na-enye aka na-atụsa ozi a na-arụ ya atụtụanụ ma na-akọmentị kwanụ ka o wee bụrụkwa n'ife kwuru ka a na-eme ka amakwa nnọọ mmadụ ka a na-agwakwa n'okwu. Ịghọtago? Aha. Inye mmụọ nri abịa n'oyibo asị nọ feeding of mmụọ, feeding of chi. Abịa n'ihe gbasatara feeding of mmụọ, number 1, marụgodu na mmụọ bụ ife ada afụ anya. Mmụọ enweghị ọnụ, mmụọ enweghị aka nke o ji enwe ụkwụ, ada afụ ya anya in short. So how do we feed it? Does it make sense when you say you are feeding mmụọ? Mmụọ ya ada afụ anya. Probably this is a person's argument na ada enye mmụọ nri. Mana cheta, Igbo jụrụ ajụjụ sị onye ebuchi. Onye nke ọzọ wee saa ya sị ya na chi bụ ike. Chi bụ ike, energy. Mmụọ bụ ike, mmụọ bụ energy. Ike. O nwere ụdịka ọrụ ị ga na-alụ na ị na-arụ ọrụ erugo for hours, ị na-arụ ya ịnọkọta isi na ike agwụna m, ike agwụna m. What does it mean? That your energy is getting exhausted. Your energy is getting exhausted. Ike agwụna gị. And then when this happens, what will you do? Ị gachọ mmiri ṅụọ, ị gachọ nri rie, izute ume, izute ike wee kuo ume. Bịa. Ka nwa na-ebe akwa ahụ. Ọ na-aba n'ime ụlọ biko. So mgbe ahụ ike gwụrụ gị, ị ga ikuru mmiri ṅụọ, probably sakwuo ahụ. You give yourself rest, right? And after resting for a while, you get invigorated by iri nri, ịṅụ mmiri, iku ume, ịwụ ahụ, right? Ike adịkwa gị, ịbanyekwa n'ọrụ, right? Now what does this tell you? What does this tell you? That ihe a kpọrọ ike, ihe a kpọrọ mmụọ, if not fed appropriately, can depreciate. It can depreciate. Or don't you know that mmụọ can depreciate, that energy can depreciate? Why is it that abịa na mmadụ, one human being is more energetic than the other? Why? One human being is more energetic than the other. Why? The energy varies.
Now, in feeding of your energy, you feed your energy through your mouth, through what you see, through what you hear, and through what you breathe, through what you feel. That is the ways you feed your energy, because you are a physical human being. You feed your energy from down up, from the lowest to the highest. In other words, if you are a human being, a physical human being, you feed your energy through feeding your physical body. You feed your energy through feeding the physical body, like eating, breathing, seeing. I hope you know that seeing is part of the way you feed your energy. Or you don't know. Hearing. What you hear constitutes in feeding your energy. Yes. What you feel constitutes in feeding your energy. It's not only what you eat that feeds your energy. If you eat only food without receiving sunlight, without breathing air, breathing through your nostrils, that food you eat cannot function. Because you're not going. When it comes to feeding mmụọ, malụ na mmụọ ị na-feed bụ mmụọ dị gị n'ahụ. Mmụọ ị na-feed dwells on this physical body. Mana ada afọ ya anyị ha na-afụzi anya the physical body. You feed that mmụọ through physical materials. Because the mmụọ is dwelling in the physical body. But ultimately, behind the physical materials, you feed them more. Is your focus, your energy of attention that you pay to the more. Take for instance, you wetala ọkụkọ kịta ka I gbuolu chi gị, right? Ịgwa ndị mmadụ Fabia na ị na-eme celebration, na ị na-celebrate chi gị. Ị bịa, igolo ọjị, igolu chi gị, gbuolu chi gị anụ, esie nni. Onye bịa, ibulu nni nye ya, esi anọ chi gị ka ị na-enye nni. Throughout that moment, ị na-eme that time, ị gọrọ data ọjị, gbuo data anụ, machasịa data ọkụkọ, wee sie data nni a, wee nye ndị mmadụ fa na-eri. Within that period, your focus is on your chi. Your attention is on your chi. That your focus and your attention bụ ihe mmụọ ahụ na-anabata through those physical materials. It is not just about the physical material. It's not just about the ọkụkọ igburu. It's not just about the ewu igburu. It's not just about the ọjị ịgọrọ chi gị. It's about the focus, the attention. Ihe mmụọ need ka anyị n'ebe mmadụ nọ with that attention. For instance, na ị na-agọrọ mmụọ ọjị. At that moment iji ọjị ahụ n'aka, your focus and your attention is on that mmụọ. Onya mere whatever ị na-eme na mmụọ, let your attention be there. Without that attention, onwe ihe ị na-eme. Without your focus, onwe ihe ị na-eme. Ịghọta ihe m na-ekwu. So ị na-enye chi gị nri na mmadụ abịa jụọ gị, kedu Ezinwa Anaedo ka ihe ị na-eme? Isi asị m ha na m enye chi m nri. Inye chi nri, the focus. Now those materials ị na-enye the mmụọ, they serve as vehicle to transmit your energy to the mmụọ. Maka somebody now say that na ada enye chi nri, na ada feed chi. Maybe the language I use be here na-deceive gị. But the fact is that energy
is being fed. You can call it re-energizing. You can call it revigorating, reinvigorating the energy. You can call it ịkwanye ọkụ. Yes. Ọ bụrụ na ịkwanye ọkụ iji esi nri na ọ na-enwu, ọ na-anyụ, ị na-akwanyekwa ya, ị na-etinyekwa nkụ, ọkụ a na-enwukwa. You keep feeding the fire. How can somebody now come and tell me that she cannot be fed? Yeah, which gị daghị enye nri ọnyụ aka ọkụ. Ọ ga-anyụ ka ọkụ. Chi ga-abụrụ chi tata. Ịghọta ihe m na-ekwu? So ihe a live video m mere ka m wee saa that question. Generally. Generally. And then go on and mean in Yashigan, the Kamalakwan what it entails. Nina Yashin is just about you Buakoko. It's not just about you Budiam. It's not just about you or the Dioge, while Shigi. Kedu the attention, the focus. You feed an energy by focusing on it. Don't you know? You feed an energy by focusing your attention on it with specified intention. Where attention goes, energy flows. But the energy should flow with specified intention in order to achieve a purpose. It is that intention that defines the purpose that will be achieved. When you focus on an energy, you feed it. You maximize it. Whatever you focus on maximizes. For example, na mmadụ kpasuru gị iwe. For instance, na mmadụ kpasuru gị iwe. And you begin to dwell your mind on that iwe ahụ onye ahụ kpasuru gị. You begin to think about it. You begin to dwell on it mentally. That you are on your basugi. If that now, the more you dwell on it in your mind, the more energetic it becomes, the more it overpowers you. I don't know if you understand. Mmadụ basugi iwe na mmadụ probably mmadụ zọrọ gị ụkwụ na amaghị ama ma ọ bụ na ọmụma ma mmadụ mere something that annoyed you. Ị gazie na ofu ebe ị na-eche ya. Ehu mi ka onye azọrọ ụkwụ, ehu mi ka onye a mere ife a, ụjọ anaghị atụ ya. Ị na-eche ihe niile, that pain onye ahụ kọsụrụ gị. Ị na-eche ya, the more you think about it, the more you embody it. The more you feed it. Ị ga-achọpụta that na the more you think of that hurt, that thing onye ahụ mere gị, the more iwe na-ewe gị a na-efum. You will be feeding that anger in you. You can feed it by thinking about it. You are thinking about the heart. If I'm going out, the more you think, the more you focus your energy, your mental energy on it, the more you got feel on expand or not dominate. Or expand and not dominate. And the more gonna trigger feeling in you, feeling of anger, feeling of resentment, feeling of hatred, feeling of revenge. Organ trigger, because one thing with the mind is that the mind controls the emotion. The mind controls the heart, the emotion. The heart is the seat of emotion. The mind controls it. And once the mind is triggering that emotion, manifestation takes place. Manifestation, because ihe ọbụla megidoro wee bịa down to the heart, emotion, manifestation, abuse. Onya but that now when you are now thinking of that, ihe niile ahụ onye ahụ mere gị, nwoke o mere ife a, you don't just want to let go. You focus your thoughts, your mind on it. Ọsụkọsụ a na-asụ gị n'obi. Ọsụkọsụ a na-asụ gị n'obi. Before you marry ihe na-eme, malaria abịa, typhoid abịa, ife mgbu abịa, arthritis abịa, ahụ mgbu abịa. Your body will fall sick. For the manifestation of those heavy, dense energy
in a feed with your mind. If fear na who goes or manifest ya, if you don't know where humble, if you don't know where arthritis, stroke abia, heart attack abia, malaria area ma hebosi abia, typhoid abia. Your body, you just, although that now you are just poisoning your body. Adrenaline or abido emit be, excrete be, poisonous substance all over your body. Your whole body will be polluted on your manifestation. And this thing started just by hitching. The mind. You fall sick. Man, all born here the canonia hot or again. When you are marrying how marriage, you see, I don't want Yagawa. And the case here, Yagawa, you dismiss here immediately from your mind. You dismiss it. You don't allow yourself to focus on it in your mind. You dismiss it here. Once you dismiss it here, it can never have impact here in your feeling. It can never generate any feeling. Make a block will go here in your mind. You have a block will go here will not be triggered, and there will be no manifestation in your body. So to feed the energy is actually to pay mental attention to it. That is feeding of energy. You pay mental and emotional and the bodily attention to your shi. Emotional, mental, and the bodily. Meaning that now your body should be physically present. Even if you are not physically present, maybe not in America, somebody in America, at least where you are, you be aware. What I go? On the process of feeding Yabushigi, I'm bugging a video call. Because I want your physical body to be present. I'm bugging a video call. This is your physical mouth. You work on your physical mouth. But spiritually, there's no distance. There's no difference in space and time. You will lose this your physical mouth. Then in your voice note, during the course of feeding that your I will play that your voice note. Your physical voice will be heard. Physical presence, physical attention. Then mental. Normally, I'm gonna get that now. The movement is from the lowest to the highest. Your physical body is the lowest. Then your mental body next to. After your mental body, what is the emotional body? From the emotional body, what is the intuition, the pure spirit? In this gross material world, in this universe I know near the highest point to put the emotional. Onya man, emotional, it must manifest. Let me tell you. Anything you mentally focus on, and that you will focus to the point that mental focusing now trigger feeling. Man, market. That thing can manifest. Especially if you are consistent with that practice. About meditation. Meditation is about focusing on something consciously through the mind in order to trigger the right feeling and then to manifest it. That is meditation. If you are consistent with this every time, multiples of times a day, you got after that now that thing you are mentally focusing on, if you are manifest, yeah. How secret Ezinwa have been using. If we hand that again now, Ezinwa have used it to manifest so many things. The deepest secret of his life, but not everybody are able to get it.
Ihe nkuzi gị na is one of my secret. This mental focusing, triggering emotion, and the manifestation. Ihe about the process. Ihe about the practice of many people that understand principle of existence. I have used it to manifest things more than I use Aja to manifest. I believe that now the only reason Ezinwa ji achụ Aja bụ gịnị to clear my path so that anything I want to manifest or manwe if ọbụla ga-abịa see stop. That is the only reason m ji achụ Aja. Onya mere na nchụcha Aja anọzie n'ụsọ. I'll now go into manifesting my realities. What I go? The reason m meji wee chụgodo Aja bụ ka a na-enwe na mmụọ ma ọ bụ ihe ọbụla ga-abịa same stop. What I go? So that instead to show onye ọbụla, instead of mmụọ ọbụla ebiazi na-etinye stop na n'ihe nchọrọ ya manifest, o tinyekwu aka wee energize ya to manifestation. Mana ọbụla Aja m na-achụ na manifest my reality. I don't know if you understand. Ọbụla Aja m na-achụ na manifest Ezinwa his reality. I manifest my reality by myself. The only reason m ji achụ Aja bụ gịnị? Ka m kwụọ onye ọbụla ụgwọ nke ya. It's just like somebody bi n'ụlọ mmadụ. Kwụọ landlord ụgwọ ya. Ị na-aghọta? Kwụọ landlord ụgwọ ya ka o jiwara onwe. Ndị NEPA bịa kwụọ ha ụgwọ nke ha ka ha jiwara onwe fa. Ndị Water Corporation bịa kwụọ ha ụgwọ nke ha ka ha jiwara onwe fa. Ị na-aghọta? Ịkwụọ na landlord nke ya. Jụọ landlord ejiwala onwe ya. Ọ bụrụzi nke everytime mmadụ abịa na-akọrọ gị aka n'ụzọ gbọgbọgbọ idu biznes na-eme ife landlord abịa kọrọ gị aka n'ụzọ gbọgbọgbọ kwụọ m ụgwọ rent m. Ọ bụrụ nke nọzie na-eme ife ndị NEPA abịa na-adọwụ nke fa akọtụ kwuo ọkụ gị na ọ nọ ọchịchịrị. Ọ bụrụ nke nọrụ mmiri na-eyuzu na be gị ndị Water Corporation abịa kọtụ ya maka na ịkwụrụ ụgwọ mmiri. Ị nọrụzie without mmiri. So the only reason Ezinwa ji achụ Aja bụ gịnị? Ndị NEPA mgbanekwa nọ nke ọnụ, ndị Water Corporation mgbane nọ nke ọnụ, mgba landlord nekwa nke gị. So that I will be enjoying all these amenities in peace while working out my reality. Oh God. I wish na somebody ga-aghọta ihe a na-akọ. Ịghọta ihe a na-ekwu ya. Ime ọdịnala adịghị gị very simple and easy. Straightforward, ị na-agala onwe gị. Ịghọta na Aja na-achụ abụlọ ka mmụọ wee manifest ya. That the chief manifester of your reality is you. Ịghọta the reason iji achụ Aja. Now the reason iji achụ Aja bụ to settle various services ị na-receive, to settle them. Onye ọbụla ire setụchi onye ọ na-agawala onwe. Ị na-ebizi ndụ gị. Ị na-manifest your reality by yourself. If you hear anything about mental, emotional, and their manifestation, when if you understand them, Ezinwa don't use this thing to manifest beautiful, beautiful things in his life. Yes, it requires discipline. It requires attention. So where bulia omannem where bulia na na-efeed ichi mana ka ị na-efeed ichi ghọta the major 10, the real 10. Nye aka wee na-atụsa ozi a biko. Nye aka na-atụsa ya ka ị na-efeed ichi na-efeed mmụọ ghọta the real 10 ị na-eme na mmụọ ị na-efeed. Ọ bụrụ nke ị na-efeed mmụọ, your attention are divided. Ị na-efeed mmụọ but your focus is somewhere else. Ị na-efeed mmụọ but you are not physically present. Ka ị na-efeed mmụọ ahụ ị na-efeed. All those ife to require from you. Number 1, your physical presence. Your physical attention and presence. Number 2, your mental attention and the presence. Which you got in here? Mental attention and presence, and then emotional attention and presence. You should feel what you are doing. Feel it. You should feel what you are doing.
that feeling is what triggers the manifestation. Look at emotion, feeling is the highest point of the universe. Anything on agagido we that highest point to be feeling, emotion. Oga manifest. And the water ni hiji enye mmụọ nni abụrụ ka mmụọ binye gị ego. If iji enye mmụọ nni abụrụ ka mmụọ meelu gị magic. Ihe iji feed mmụọ bụ gịnị? To settle your bills. Eji na NEPA, electricity bill, wee maa atụ. Were landlord, wee maa atụ. Were water corporation, wee maa atụ. Keep another service mmadụ na-receive ka ọ na-akwụ ụgwọ. The water corporation, no? Landlord, mmiri, and then the security. The security, settle safer. That is the reason you charge. Then you can now enjoy your life. You can now comfortably manifest what you now want without anybody being without your manifest now, somebody has here stop. So no, I just assure no more about which you can happen. That is just it. Which you can happen. One service more render go ready. Ina henye chigin ka chigi bawalu gibe. Ina henye chigin ni ke kwa yu services on a render again. Ina henye wugin ni ke kwa hu services on a render again. I want God is more ke gafu ndị electricity, ka ị ga-afụ landlord, ka ị ga-afụ water corporation, ka ị ga-afụ ndị security. All these services. Akọwagoro m ọnụ ihe gbasatara ụgwọ eji. Na those teaching ka nọ wee kọwara na all these things na-ekwu because ihe niile a na-ekwu bụ allegorically. Eji ife itere ife wee kọwaa ya ka o wee doo anya. My that now way on here, you are a tenant here. In a whole rent here. But I know when on a or goom, you be a weapon. You be an weapon. Can I jog? Million and you be a weapon. Answer me. You could you be a weapon. You be a weapon or what? One or what can you wear for you cook? You pay for all these services. So don't see it as you are by charger, you are paying for services that go already. Now if you want, you are not the one to create and manifest the reality you want. Or America. The reality you want. Now you go do them. Mana, being that na ekwosere ụgwọ iji gas, all those more, they will now even help to fuel the energy for the manifestation of your reality. Onya ife fana. Man, no found and manifest. You are the one to create and manifest it. And can all of it in yaka. Mane yotazie fa fe tinye kwuru aka we mee your gal say so. So we bring on them. Okwa na onye nwere uche na aghọta ife Ezinwa na-akọ. Onye na-enwere uche gechagodi ife nkwuru ugboro 1 million times ọma nghọta ya. Ekenekwa m ọnụ. Ekene m ọnụ. Ezinwa agba na on reason o ji achụ aja. Ezinwa anaghị achụ aja ka mmụọ bunye m ike, bunye m whatever. Ihe nji achụ aja bụ gịnị? Ka m kwụọ mmụọ ụgwọ mpesara ekwu ya. I am now the one to create whatever I want. I am the one to create the limousine I want, the mansion I want, the whatever I want, the ọmụmụ I want, the ịnụ di I want, the ịnụ nwaanyị I want.
all these ife nwetezi. I am the one to create and manifest it by myself. Ọbụla mmụọ nchunyere aja na mere m ya. Ịghọta gị na-ekwu. Ọbụla mmụọ ichunyere aja ga-emere gị all these ones. Now you go create and manifest them by yourself. Onye mere ndị anụ a na-ada asị eji ewu na alụlụ ọrụ mmiri na o nwere ife afụrụ ka ihe mere expect efu. Ọrụ mmiri ịlụlụ ebu na iji ọsọ ịkwụrụ ndị mmiri ụgwọ iji fa. Ka ife ọzọ ị chọrọ ịfụ. Na-ekwuru landlord ụgwọ ụlọ, kedu ihe ọzọ ịchọ ka landlord mere gị na-abụrụ to leave you to enjoyment of ụlọ ya. Ụgwọ iji ekwu ndị mmiri ka ị kwụchara ya ị na-asị na o nwere ife ịfụrụ. Ọ na-abịa ikuru mmiri chọọ ịṅụ mmiri ajọ na ọma mba n'ahụ gị, ma ikuru mmiri ka ị wee wụọ arụ mmiri ajọ na ọma m. Is that what you are saying that na-efu ha? Understand what you are doing. Ịghọtago? Ekenekwa ya mụọ. Soyela ya na Ajasalaka, soyela ya na Monte Ritual. Chat ya na WhatsApp 08032477868. My name is Ezinwa Anaedo. I come for a total restoration of ordinary nomen and Igbo.